Hi, this is Lola and welcome. Today we are going to talk about le verbe être, and être means to be. We're going to be speaking in the present tense and we're going to talk about sentences using le verbe être. In my other videos you have seen me just explain the verbe être, but today we are going to use sentences. So here's an example in the singular sense. By the way, étudiant means student. You can see over here in green that I have everything translated into English for your convenience. Here we go. Je suis un étudiant. Tu es un étudiant. Il est un étudiant. Elle est une étudiante. Notice that over here, une has the extra E and étudiante has an extra E as well. And that is because elle is feminine. It means she. Therefore, my noun and the article that goes with it must also be feminine. On est un étudiant. Qui est un étudiant? Moving on to the plural. Nous sommes des étudiants. Vous êtes des étudiants. Ils sont des étudiants. Elles sont des étudiantes. You can notice here as well that it doesn't say un anymore, it says des. And the reason for that again is because it is plural. So we switch from un to des in the plural sense. And then étudiant, of course, has an S on it. Over here it has the ES because elle is feminine. It's the plural form. Then we go on to the negative. Again, with the negative, we need the two words ne and pas. And sometimes we need an apostrophe and pas. The ne will usually come before a word that has a consonant, whereas the an apostrophe will have a vowel. Je ne suis pas un étudiant. Tu n'es pas un étudiant. Il n'est pas un étudiant. Elle n'est pas une étudiante. On n'est pas un étudiant. Qui n'est pas un étudiant? As well, don't forget, the ne comes before the verb and the pas comes after the verb. In the plural sense, nous ne sommes pas des étudiants. Vous n'êtes pas des étudiants. Ils ne sont pas des étudiants. Elles ne sont pas des étudiants. Going into inversion in the singular form. And again, inversion is just flipping the subject and the verb. So when we switch them, the je suis becomes suis-je. Suis-je un étudiant? Es-tu un étudiant? Est-il un étudiant? Est-elle une étudiante? Est-on un étudiant? And in the plural form, sommes-nous des étudiants? Êtes-vous des étudiants? Sont-ils des étudiants? Sont-elles des étudiantes? And finally, inversion in the negative. The ne, in this case, comes before the verb, and the pas goes after the subject. Very different from what I showed you at the beginning. So, ne suis-je pas un étudiant? N'es-tu pas un étudiant? N'est-il pas un étudiant? N'est-elle pas une étudiante? N'est-on pas un étudiant? Ne sommes-nous pas des étudiants? N'êtes-vous pas des étudiants? Ne sont-ils pas des étudiants? Ne sont-elles pas des étudiantes?